Hello students, in my last video we have learned the criterion for a spontaneous process. We know for a spontaneous process delta H is negative and delta S is positive. That means if a process is exothermic, that is delta H is negative and entropy or disorder of the system increases, that is delta S is positive, the process is always spontaneous. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ഡെൽറ്റ എസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സ് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലും ഫീസിബിൾ ആണ്, സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഫീസിബിൾ ആണോ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന രണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സാണ് ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ എസും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സിനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടി, തെർമോഡൈനാമിക് പാരാമീറ്റർ വില്യാർഡ് ഗിബ്സ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. Okay, that is called Gibbs free energy. Its symbol is G. What is meant by Gibbs free energy? What is, okay, yes, free energy is defined as the maximum amount of energy available to a system that can be converted to useful work. യൂസ്ഫുൾ വർക്കായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് അവൈലബിൾ ആയ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫ്രീ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫ്രീ എനർജി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അവൈലബിൾ ടു ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു യൂസ്ഫുൾ വർക്ക്. And free energy G equal to H minus Ts, where H is the enthalpy, T is the temperature in Kelvin scale, and S represents the entropy of the system. Yes, then please listen. For a process carried out at a constant pressure and temperature, yes, at a constant temperature and pressure, yes, G1 is equal to H1 minus Ts1. Here temperature is constant. It represents initial state of the system, and G2 is equal to H2 minus Ts2. It represents final state of the system. Then G2 minus G1 is equal to H2 minus Ts2 minus H1 minus Ts1. That is G2 minus G1 is equal to H2 minus H1 minus Ts2 minus Ts1. Okay, G2 minus G1. Okay, G2 indicates free energy, okay, of the final state, and G1 represents free energy of the initial state. Then G2 minus G1 represents delta G free energy change during the process, and H2 minus H1 indicates enthalpy change, that is delta H during the process. S2 minus S1 indicates entropy change. That is, the equation is delta G equal to delta H minus T delta S, and this equation is called Gibbs-Helmholtz equation. Next, let us study the relation between free energy and spontaneity. For a system which is not isolated from the surroundings, the total entropy change, that is delta S total, determines the spontaneity or feasibility of a process. Okay? Yes, scientist, yes, prove that, experimentally prove that delta G system is equal to minus T delta S total. Okay, the total, yes, the free energy change takes place in a system is equal to minus T into total entropy change. Then we know for a spontaneous process delta S is positive. Okay, when delta S is positive value, negative value, then delta G system is equal to delta G is equal to negative. Then for a next non-spontaneous process, delta S is negative. When delta S is negative, yes, negative into negative, that is delta G equal to positive. Then at equilibrium, delta S is 0. When delta S is 0, delta G equal to 0. Okay, that means for a spontaneous process, delta G is negative. For a non-spontaneous process, delta G is positive. And at equilibrium, the free energy change, delta G is 0. Then, next, നമുക്ക് നോക്കാം
Yes. Next, let us study the effect of temperature on spontaneity or feasibility of a process, that is conditions for spontaneity. Conditions for spontaneity. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്, എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആകുന്നതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. യെസ്. We know for a spontaneous process delta G is equal to negative, but according to Gibbs-Helmholtz equation delta G equal to delta H minus T delta S. This Gibbs-Helmholtz equation is very useful in predicting the spontaneity or feasibility of a process. Yes, please listen. The first condition, okay, when delta H is negative, that means the process is exothermic. Delta S is positive. Entropy change is positive. That means entropy disorder increases during that process. This is the most favorable condition for a spontaneous process. Okay, then please listen here. We know delta G equal to delta H minus T delta S. Okay, according to Gibbs-Helmholtz equation. Then here, when delta H is negative means what? Minus delta H. Delta S is positive means what? Positive value into negative. Yes, then the value of this delta G becomes negative. Yes, then when delta H equal to negative, delta S equal to positive, delta G is always negative and the process is always spontaneous. This is the most favorable condition for a spontaneous process. Yes, next. Number 1. Number 2, when delta H equal to positive means plus delta H. Okay, delta S equal to negative, minus of minus plus, then the value of delta G is positive. When delta H equal to positive, delta S equal to negative, delta G is always positive, then the process is always non-spontaneous. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും ഡെൽറ്റ എച്ച് ഡെൽറ്റ എസ് രണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സും സ്പോണ്ടേനിറ്റിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ രണ്ടും സ്പോണ്ടേനിറ്റിക്ക് ഫേവറാണ്. യെസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 3, വെൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് സ്പോണ്ടേനിറ്റിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഡെൽറ്റ എസ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ്, ഇത് യെസ് ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് സ്പോണ്ടേനിറ്റിക്ക് ഫേവറാണ്. ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് പോസിറ്റീവ് മീൻസ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എച്ച്. ഡെൽറ്റ എസ് ഓൾസോ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ്. Then here delta G becomes negative. Delta G becomes negative. Okay, only when the value of delta H is less than T delta S. Okay, when delta H equal to positive, delta S equal to positive, then delta G is negative only when delta H is less than T delta S. That means temperature must be very high. Yes, that is the process is feasible at a high temperature. In the same manner we can say when delta H equal to negative, delta S equal to negative, delta G is negative only when delta H greater than T delta S. That means temperature must be low. That is the process is feasible at a low temperature. Okay, next let us study the third law of thermodynamics. Third law of thermodynamics proposed by Nernst, and it states that the entropy of a perfectly crystalline solid is zero at absolute zero temperature. So that means at absolute zero means at 0 Kelvin, the entropy or disorder of a perfectly crystalline solid is zero. For absolute zero ടെമ്പറേച്ചറിൽ, ഓക്കെ, അതായത് 0 കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ്ലി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിൽ ഒരു ഡിസോർഡറും ഉണ്ടാകില്ല. ഡിസോർഡർ എൻട്രോപ്പി 0 ആയിരിക്കും എന്നാണ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, ഗുഡ് ബൈ, സ്റ്റഡി വെൽ.